Okay everyone, so let us continue with subtopic 4.2, but in this part of the video, you will learn about polarity. But I would like to recap on what we have learned before, which is about the molecular shape. So kalau you nak tahu molecular shape, you need to know about Vesper theory. So these are some of the rules in Vesper theory. So Vesper theory states that the valence electron pairs surrounding a central atom will repel one another as far apart as possible according to this kind of arrangement, which the bonding pair repulsion punya repulsion is less than lone pair versus bonding pair repulsion, and it is less than lone pair repulsion. And if let's say you punya molecule dekat central atom dia ada double or triple bond, you need to count it as a single bond. Okay, ada beberapa cara yang you boleh lakukan untuk kamu tentukan the molecular geometry of a molecule, which is the first step is you kena tahu macam mana nak draw the Lewis structure for the molecule supaya you boleh tengok the central atom tu. Okay, supaya tengok central atom tu dia ada lone pair ke tidak. Okay, you boleh count the central atom tu punya electron pairs berdasarkan dia punya bonding pair dengan lone pair, and then you boleh check sama ada dia ada lone pair or not. Okay, sebab kalau let's say central atom tu ada lone pair, bermaksud you kena use Vesper theory untuk predict the geometry of the molecule. Sebagai contoh, if let's say you ada molecule SO2 dengan SF4, what is the molecular geometry for that molecule? So you lukis ada Lewis structure untuk SO2 dan juga SF4. So ni adalah Lewis structure untuk SO2, ni adalah Lewis structure untuk SF4. Okay, Lewis structure bukanlah molecular geometry. Okay, Lewis structure hanya untuk indicate central atom tu punya electron pairs ada berapa. So for example, SO2 di mana S adalah central atom. Okay, so sekarang you tengok dekat central atom S, dia ada satu lone pair dan juga dua bonding pair. Tadi Miss ada cakap, kalau let's say kamu ada multiple bond at your central atom, okay, so this is double bond lah, multiple bond at your central atom, you just count it as one bonding pair. So bermaksud central atom ni ada berapa electron pairs? Ada 3. Sebab you kalau you kira lone pair campurkan dengan bonding pair, okay, so untuk molekul SO2 ni dia punya central atom S ada satu lone pair, okay, satu lone pair campurkan dengan dua bonding pair. Bermaksud central atom S ni ada sebanyak 3 electron pairs. Okay, kalau sesebuah molekul tu dia ada 3 electron pairs, dia punya electrons will be arranged in a trigonal planar. So kalau let's say molekul tu will be arranged in a trigonal planar, it will look something like this. Okay, something like this. This is a trigonal planar. So if you look at here, this is trigonal planar. So sebab molekul yang ada 3 electron pairs bermaksud the electrons will be arranged in a trigonal planar. Tetapi molekul SO2 tu, central atom S tu, dia ada satu lone pair dan juga dua bonding pair. So the shape of the molecule should be band. Okay, therefore the shape of molecule should be band. So if you nak lukis betul-betul molekul SO2 yang band, this is how it looks like here. SO2 band. Okay, and then don't forget the lone pair of the terminal atoms after you dah draw the molecular geometry of your molecule. Next ialah, if let's say you ada molecule SF4, this is the Lewis structure untuk molecule SF4, di mana S will be the central atom. Okay, again S adalah central atom. And then now we need to count the electron pairs of the central atom. So the electron pairs yang ada dekat central atom adalah sebanyak, okay, sekarang ni S ni dia ada satu lone pair and then dia ada 4 bonding pair. Okay, so central atom S dia ada satu lone pair,
Okay, 1 lone pair campurkan dengan 4 bonding pair. Okay, bermaksud central atom S ni ada sebanyak 5 electron pairs. Kalau let's say untuk molekul yang ada 5 electron pairs, that means the electrons of the molecule will be arranged in a trigonal bipyramidal. Okay, so this is how your trigonal bipyramidal will looks like. Okay, di mana you ada 2 pyramid with a base of triangle. Okay, this is how your trigonal bipyramidal looks like. I know it's a little bit pening, tapi don't worry, as long as you tahu macam mana nak lukis trigonal bipyramidal in 2D, in 2-dimensional, it's gonna be fine. Okay, you lukis macam bentuk apa? Bentuk bintang. Okay, sekarang ni the molecule central atom S2 dia ada 1 lone pair, 4 bonding pairs kan? So, kalau dia ada 1 lone pair, 4 bonding pairs, bermaksud molecule SF4 supposed to be a seesaw. Dia punya molecular geometry dia seesaw, tetapi the electrons will be arranged in a trigonal bipyramidal. So, molecule tu dia punya bentuk molecular geometry dia sama ada we call it as distorted tetrahedron or seesaw. So the way you want to draw seesaw in SF4, it will look something like this. Okay, macam bentuk jongkang-jongkir. So you lukis the rest of the F with lone pair at the F. Okay. So that's how you determine the molecular geometry of your molecule. Kenapa kalau let's say molecule tu dia ada lone pair, dia punya electron arrangement tak sama dengan molecular geometry? Tak sama sebab Vesper teori cakap lone pair dengan bonding pair punya repulsion is greater than bonding pair repulsion. Okay, untuk student Miss, kamu boleh try untuk few questions yang Miss dah letak dekat kamu punya lecture notes. So, untuk dalam video ni, if you look at the try this 3 adalah soalan PSPM January 1999. Dia bagi fluorine dengan chlorine ni adalah element from group 17 while boron ialah element from group 13. Ini adalah hint apa ni? Hint untuk kamu lukis Lewis structure lah supaya kamu boleh dapat tahu the valence electron. Kalau untuk group 17 bermaksud ada 7 valence electron, boron ada 3 valence electron. Tetapi kamu kena buat Lewis structure out of BF3 punya molekul dan juga ClF3 punya molekul. Di mana boron akan jadi center atom, Cl pun akan jadi center atom dan fluorine akan jadi terminal atom. So, soalan tanya compare the bond angles in BF3 dan juga in ClF3. Okay, after you dah buat Lewis structure untuk BF3 molecule, you will know that B adalah incomplete octet. So dia happy sahaja dengan ada 6 electrons di central atom dia. Okay, tetapi electron pairs di central atom boron, okay, ada sebanyak berapa? 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, kalau let's say molekul tu dia ada 3 electron pairs at the central atom, bermaksud the electron will be arranged in a trigonal planar. Since boron tiada langsung lone pair di central atom dia, therefore the molecular geometry dia akan sama dengan the way how the electrons are arranged at that molecule, which is trigonal planar juga. And the bond angle for trigonal planar is 120 degree. How about the bond angle? Sebab soalan suruh cakap pasal bond angle in BF3 kan. Okay, so sekarang ni the bond angle between F, B dan juga F adalah equal 120, 120, 120 degree. Sebab kenapa? Sebab the type of Vesper repulsion in BF3 adalah bonding pair sahaja. Okay, so dia punya type of repulsion adalah bonding pair repulsion. And the boron tiada langsung lone pair.
Therefore, diorang punya bond angle lebih kurang sama je. Okay, next ialah dia suruh kamu compare bond angle in ClF3. So this is how ClF3 punya Lewis structure. Okay, di mana Cl ni adalah central atom, kan? So central atom Cl ni dia ada berapa electron pairs at the central atom? Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. So central atom Cl ada sebanyak 5 electron pairs, okay? Sebab dia ada 2 lone pair pluskan dengan 3 bonding pair. Okay, so that means ClF3 punya electrons will be arranged in a trigonal bipyramidal punya shape. Tapi kalau if let's say you ada trigonal bipyramidal, okay, this is how trigonal bipyramidal looks like, kan? Tapi if let's say I cabut 2 bonding pair sebab ada 2 lone pair, okay, so this is how molecule ClF3 looks like, di mana Cl atom di tengah-tengah ada 2 lone pair, 3 bonding pair. So the shape of ClF3, the molecular geometry yang sebenarnya adalah T-shape, and the bond angle should be less than 90 degree. Sebab apa? Sebab, okay, this is how kita draw dululah rupa ClF3. So this is how your ClF3 will looks like, berbentuk T-shape. Okay, and then if you look at the central atom, okay, central atom ni dia ada lone pair dan juga lone pair punya type of Vesper repulsion. Okay, so as you know, in Vesper theory stated that lone pair punya repulsion is greater than lone pair bonding pair punya repulsion, and it is greater than bonding pair punya repulsion. Okay, so if you look at ClF3, Cl ni ada 2 lone pairs. So therefore the repulsion between the lone pair is greater than lone pair bonding pair dan greater daripada bonding pair. So that's why the bond angle of FCl is actually less than 90 degree. Okay, so enough already dengan molecular shape and geometry. Now let us go through the polarity of a molecule. Okay, kalau you nak tahu molekul tu polar ke non-polar, first thing that you need to know ialah about polar covalent bond. Okay, so kalau let's say you ada molekul, dibagi molekul dalam gambar ni lah. Contohnya you ada molekul HF. Okay, di mana you akan ada single covalent bond between atom H dan juga atom F, kan? So this is how kalau dia punya 3-dimensional molecule looks like lah. Okay, macam mana polar bond tu terhasil? Polar bond tu terhasil kalau let's say you ada molecule with a different atoms with difference of electronegativity. Okay? Kalau let's say molecule you ada atoms yang difference in electronegativity, makanya dia adalah equal electron sharing. Okay, the electron will not be shared equally and the electron distribution will be asymmetric. Dia takkan jadi sama. So bila dia tak akan jadi sama, therefore akan ada polar bond di situ. So sebagai contoh, hydrogen is less electronegative than fluorine atom. Okay, so kalau you nak belajar pasal electronegativity, please rujuk Pauling scale. Rujuk Pauling scale atau Google Pauling scale of electronegativity, and you will find that the most electronegative atom adalah fluorine with a scale of 4.0. Okay, fluorine dia punya electronegativity adalah dia punya scale of electronegativity adalah paling tinggi antara semua atom dekat periodic table of elements. So fluorine should be the most electronegative atom of all of the atoms in the periodic table of element, diikuti oleh oksigen dan diikuti oleh nitrogen ataupun chlorine atom. So kalau let's say you di dalam molekul you jumpa keempat-empat atom ni, just so you know that these 4 atoms is the
one of the most electronegative atoms. Okay, so any atoms yang selain daripada atom FON dan juga Cl adalah less electronegative atom. Macam hydrogen tak termasuk dalam these 4 atoms. So hydrogen dia punya electronegativity kurang daripada fluorine. So we can conclude here that this bond is a polar bond. Okay, polarized bond ni lebih kurang samalah dengan polar covalent bond yang Miss dah terangkan tadi. Okay, kalau let's say you ada molecule and if let's say you ada bond between the atoms, okay, the bond is polarized bila ada difference in electronegativities between the atoms. Okay, pola molekul pula macam mana nak tentukan pola molekul? You boleh tentukan melalui dia punya dipole moment of the positive and negative pole, which Miss akan terangkan nanti. Alright, so the next thing that you need to know untuk tentukan sama ada molekul you tu polar ke tidak ialah you kena tahu dipole moment of your molecule. Dipole moment ni, dia punya simbol dia adalah micro atau mu, we call it. Okay, so dipole moment ni actually dia akan measure the molecular polarity. Dia akan measure sama ada molekul tu polar ke non-polar. Okay, so basically dipole moment ni it can be calculated mathematically. Okay, kiranya you boleh find the value of the dipole moment, but right now you don't have to find the value. Actually this formula pun tak penting. Apa yang you kena tahu ialah untuk tahu sesuatu molekul tu polar, the dipole moment dia punya value dia mesti tak sama dengan zero. Kiranya adalah dipole moment in the molecule. Kalau molekul tu dia non-polar, that means dia punya dipole moment dia akan will be equal to zero. That means tiada langsung dipole moment. At this instance, you just need to know kalau molekul tu polar, that means dia ada dipole moment dia. Kalau molekul tu non-polar, that means dia punya dipole moment tiada. Dipole moment dia cancel out each other. Macam tu. This is something that you need to remember. Okay, this is not something that you need to remember, but you just need to know the definition of dipole moment. Kalau soalan tanya definition of dipole moment, then you boleh bagi tahulah by using this equation. Tetapi kalau nak tahu molekul tu polar ke tidak, you tengoklah dekat penerangan yang ni. Okay. Okay, tadi kita ada belajar pasal polar bond kan. Polar bond ni terhasil sebab ada difference in electronegativity between the atoms in a molecule. Contohnya kalau you ada molekul HCl and this is the bond between H dan juga Cl, and you know that Cl ni is the most electronegative atom while H is the less electronegative atom kan. Okay, so actually you can represent dia punya direction of polarity. Polarity ni actually dia akan bergerak daripada positive end kepada negative end. So you can represent dia punya direction of polarity by this arrow. Okay, arrow yang di sini ialah arrow dipole moment. This is dipole moment punya arrow. Di mana the cross end ni akan represent the positive end. Okay, while the punya head ni akan represent the negative end. Okay. So this is the negative end, arrowhead negative end, and then the cross ni adalah positive end. Bermaksud apa? Kalau bond tu dia polar bond, bermaksud yang kalau you nak tunjukkan pergerakan polarity tu, it must be from the less electronegative kepada most electronegative. So inilah dia punya direction of polarity. Kita boleh represent it by this bond. And if you look at here, this is molecule HF and this is the bond between them. Okay, bond between HF is a single covalent bond kan. And then you tahu this single covalent bond ni ialah polar.
Kenapa you tahu dia polar? Sebab F ni is the most electronegative atom while H ni is less electronegative atom atau more electropositive. So kalau you nak describe the direction of polarity between the atoms, you boleh describe dia by this dipole moment, arrow dipole moment ya. And kita akan describe the direction of polarity daripada less electronegative to the most electronegative atom. So you will expect the arrow dipole moment untuk molekul HF ni akan bergerak daripada H kepada F. Okay, so dia akan bergerak begini. Alright, so the last one ialah between H dan juga O. Okay, this is between H dan juga O. You know that H ni is less electronegative. Kalau let's say you ada HO molecule and this is the bond between them. Okay, sorry lah Miss lukis tak lawa. Okay, this is the bond between them and you know that this is a polar bond. Kenapa you tahu dia polar bond? Sebab H ni dia less electronegative while oxygen ni dia the most electronegative atom compared to H lah. Okay, so therefore bila kita nak bagi tahu the direction of polarity in this HO molecule, it must be from the less electronegative atom kepada most electronegative atom. Okay, so dia punya direction of polarity dia boleh ditentukan melalui dipole moment arrow dan dia akan bergerak daripada H kepada O. Okay. Okay, macam mana kamu nak tahu the polyatomic molecules tu dia polar ke non-polar? Okay, so actually you boleh tahu melalui the overall dipole moment in the molecule ataupun the resultant net dipole moment of the molecule. Kalau let's say molecule tu dia polar molecule, sekiranya dia ada dipole moment. Ini adalah simbol untuk nak bagi tahu dekat molecule tu ada dipole moment. Okay, so that's why dia punya dipole moment is not equals to 0. So bila let's say ada dipole moment dekat molekul tu, bermaksud molekul tu adalah molekul yang polar. Kalau molekul tu dia non-polar, sekiranya dia punya dipole moment tiada. So bila tak ada dipole moment, that's why lah diorang boleh that's why lah the mu, the symbol untuk dipole moment is equals to 0. Sebab apa? Tiada langsung dipole moment in that molecule, therefore the molecule is non-polar. Okay, polyatomic molecules adalah molekul di mana kamu akan ada pelbagai atom di dalam molekul tersebut. So for example, if let's say you tengok HCl ni, you ada atom hydrogen dengan chlorine. It's a different kind of atoms. Macam CO2 pula ada atom carbon dan juga oxygen. Okay, so if you look at HCl ni, the bond between H dan Cl adalah polar bond, correct? Tetapi kalau kamu nak tahu HCl ni as a whole, as a molecule, sama ada dia polar ke tidak, it will all depends on the overall dipole moment in the molecule. Okay, so if you look at here, HCl, H ni the less electronegative than the chlorine atom. Chlorine is a more electronegative atom compared to hydrogen. So, kalau you nak tahu molekul tu polar ke non-polar, you kena buat pergerakan dipole moment, which the pergerakan dipole moment tu ialah daripada positive end kepada negative end. Okay, dia akan bergerak daripada less electronegative atom kepada more electronegative atom. Okay, you jangan tersilap tau. Bond dia memang polar. Tetapi itu tak bermaksud dia punya molekul polar ke tidak. It will all depends on the dipole moment. So if you look at here, HCl ni memang ada satu sahaja dia punya bond dipole. Okay, therefore dia akan menjadikan this whole molecule akan ada dipole momentnya. Faham tak? Bond dia dipole, so bermaksud dia ada dipole moment. Dia ada satu sahaja dipole moment. Bila dia ada satu sahaja, ini jelah the overall dipole moment for this molecule HCl. So bila molekul ni dia ada dipole moment, bermaksud dipole moment dia tak samalah dengan 0 kan? Sebab apa? Sebab dia molekul ni ada dipole moment. So kita boleh bagi tahu dengan simbol macam ni. Okay, so
since you tahu yang molekul ni dia ada dipole moment, therefore we can say that HCl is a polar molecule. Okay, sebab apa? Molekul HCl ni dia ada dipole moment. Okay, so next ialah let's go through the CO2. CO2, carbon is less electronegative than oxygen atom. Okay, you jangan tersilap, carbon dengan oxygen ni dia punya bond dia walaupun dia double bond is a polar bond. Kiranya the bond between carbon dengan oxygen is a polar bond. Sebab kenapa? Sebab mereka ada difference in electronegativity. Tapi doesn't mean diorang punya bond ni polar, doesn't mean diorang punya molekul ni polar. Nak tahu molekul ni punya polarity, you have to look at the overall dipole moment of the molecule. So if you look at here, you lukis dahulu bond dipole of this molecule. This is the bond dipole of the molecule lah, which the bond dipole tu bergerak daripada carbon ke oxygen, sebab carbon less electronegative than oxygen atom. Okay, so sekarang ni kalau you nak tahu molekul tu dia ada dipole moment ke tidak, you tengok sini. Dekat molekul ni dia ada dua jenis dipole moment, satu di belah kiri, satu di belah kanan. So bila dia ada dua dipole moment di situ, makanya diorang punya dipole moment ni actually can cancel out each other. So bila diorang punya dipole moment ni can cancel out each other, bermaksud dipole moment equals to 0. Okay, bermaksud molekul ni tiada langsung dipole moment. Sebab itulah dipole moment is equals to 0. So bila dipole moment is equals to 0, bermaksud molekul tu will be non-polar. So kat sini kita boleh simpulkan yang CO2 is a non-polar molecule. Okay, memanglah the bond between C dan juga O, CO bond is a polar bond. Okay, memanglah dia punya bond dia polar, tetapi dia punya dipole moment cancel out each other. Okay, dipole moment cancel out each other. So bila dipole moment diorang cancel out each other, therefore dipole moment for this, the overall dipole moment for this molecule is equal to 0. Therefore CO2 is a non-polar molecule. Okay, alright. Okay, so what I want you to do now is buat some exercise about pergerakan dipole moment. Okay, pergerakan dipole moment ialah daripada positive N kepada negative N. Kalau atom tu dia positif, sekiranya dia less electronegative. Okay, macam Miss dah bagi tahu before this, ada 4 saja atom yang the most electronegative atom, such as fluorine diikuti oleh oksigen, diikuti oleh nitrogen. Nitrogen dia punya scale of electronegativity dia sama dengan Cl. So selain daripada these 4 atoms, kamu just assume saja atom tu dia punya electronegative dia kurang. So for example, if let's say you ada carbon dioxide, so bila you nak lukis dia punya dipole moment kan macam ni. So when you want to draw the dipole moment, show it. Dia akan menuju daripada mana ke mana. So for example, in here oxygen is the most electronegative atom, one of the most electronegative atoms compared to carbon. So dia punya elektron tu akan bergerak daripada carbon kepada oxygen. Macam ni juga, S ni adalah atom selain daripada oxygen, selain daripada atom yang electronegative, yang one of the most electronegative atom. So the elektron akan bergerak daripada S ke O. Okay, sekiranya bond dipole tu akan bergerak daripada S kepada O. If let's say you ada NH3 pula, so how do you want to show dia punya pergerakan elektron ataupun dia punya pergerakan dipole moment? Dia akan daripada H kepada N. Sebab apa? N is one of the most electronegative atoms. And so on. Okay, so you just tunjukkan saja pergerakan elektron tu daripada, and it has to be from the less electronegative atom kepada most ataupun more electronegative atoms. Okay.